Vrinda. Jadvaita Chandrajaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, what's the verse number? 1, 2, and 100, just 106. 206. Just 1 minute, good much. I lost my navigation. Okay. Yeah, 106, I told you, right? 103. Radhakanta, 106. Stoshest. Okay, Swayam Bhagavan Krishna Krishna Sarva Shrai Parameshwara Krishna Sarva Shastrikai. Thus, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is the original primeval Lord, the source of all other expansions, all the revealed scriptures except Sri Krishna as the Supreme Lord. Таким образом, личность Бога Шри Кришна – это изначальный предвечный Господь, источник всего сущего. Шри Кришну признают Верховным Господом все богооткровенные Писания. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Karanam. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme controller. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. Кришна Говинда, Верховный Властелин. Его тело духовно, вечно и исполнено блаженства. Он источник всего сущего. Но у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. This is the first verse of the 5th chapter of the Brahma Samhita. Комментарий, это первый стих 5 главы Брахма Самхиты. E sab siddhanta tumi jana bhalamate tabu purva pakka koro amachalaite. You create these logical arguments just to agitate me. Тебе хорошо известны все эти заключения священных писаний. Ты возражаешь лишь из желания досадить мне. Purport, a learned man who has thoroughly studied the scriptures cannot hesitate to accept Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead. If such a man argues about this matter, certainly he must be doing so to agitate the minds of his opponents. Комментарий. Образованный человек, тщательно изучивший Писание, не может не признать Шри Кришну верховной личностью Бога. И если такой человек оспаривает эту истину, то лишь из желания досадить своим оппонентам. Say Krishna Avatari Brajendra Kumar Apane Chaitanya Rupe Koila Avatar. That same Lord Krishna, the fountainhead of all incarnations, is known as the son of the king of Braja. He has descended personally as Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. Господь Кришна, источник всех воплощений, известен под именем сына царя Враджа. Он снова пришел в этот мир в облике Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Ataiva Chaitanya Gosai Paratattva Simha Tarik Shirodashai Kohi Ki Taramahima. Therefore, Lord Chaitanya is the supreme absolute truth. To call him Shirodakshai Vishnu does not add to his glory.
Стало быть, Господь Чайтанья – это высшая абсолютная истина. Если назвать его Кширада Кашая Вишну, это не прибавит ему славы. Se tabir vakya nahi vyabachari shakal sampave turnte yate avatari. But such words from the lips of a sincere devotee cannot be false. All possibilities abide in him, for he is a primeval Lord. Однако в устах искреннего преданного эти слова не будут ложью. К нему, Господу Чайтанье, приложимы все имена, ибо он изначальный Господь. Avatarir dehe shab avatarir stiti keho konomate kahe jaman jaramati. All other incarnations are situated in potential form in the original body of the primeval Lord. Thus, according to one's opinion, as any one of the Все воплощения сокрыты в изначальном теле Господа, поэтому в зависимости от желания можно называть Господа именем любого из воплощений. Purport. It is not contradictory for a devotee to call the Supreme Lord by any one of the various names of his plenary expansions, because the original personality of Godhead includes all such categories. Преданный может называть Верховного Господа именем любой из полных экспансий, поскольку изначальная личность Бога вмещает в себя их все. In the Chaitanya 695, Lord Chaitanya says, I was lying asleep in the ocean of milk, but I was awakened by the call of Nara, Shri Advaita Prabhu. You very much missed one sentence, I think, before that. We have not read. Since the plenary expansions exist within the original person, one may call him by any of these names. Yeah. Так как полная экспансия бывает изначальной личности, его можно называть любым из их имен. In the Sri Chaitanya Bhagavat Madhya 695, Lord Chaitanya says, I was lying asleep in the ocean of milk, but I was awakened by the call of Nara, Shri Advaita Prabhu. Например, в Шри Чайтанье Бхагавате Мадхья 6.95 Господь Чайтанья говорит: «Я спал в молочном океане, но зов Нады Шри Адвайты Прабху разбудил меня». Here the Lord refers to his form as Shri Vishnu. Здесь Господь имеет в виду свою экспансию к Шри Кашая Вишну. Krishna ke kahaye keha naranarayan keho kahe Krishna hoy shakshad vamana. Some say that Sri Krishna is directly Naranarayan. Others say that he's directly Vamana. Одни говорят, что Кришна это сам Нарайана, а другие, что это сам Вамана. Keho koi Krishna Shirdashai avatar asambhavanahi satyavachan sabar is the Vishnu. None of these statements is impossible. Each is as correct as the others. Некоторые называют Кришну воплощением Кширада Кашая Вишну. Все эти утверждения справедливы и одинаково верны. Purport: the Lagu Bhagavatamrita 5.3 states, Ata eva puranado kechin nara sakshat matam Mahendra nujatam kechit shirabdi shaitam Sahasra shir satam kechit
Kitchid Vaikunta Nata Tam Bru Krishnasya Munayas Tat Tat Vrityanu Gamina. Relationship between Sri Krishna, the primeval Lord, and his devotees, the Puranas describe him by various names. В Лаку Бхагаватамрите 5.3.8.3 говорится следующее. Пураны описывают Шри Кришну под разными именами, в зависимости от сокровенных отношений, которые связывают изначального Господа с его преданными. Sometimes he's called Narayana, sometimes Upendra Vamana, younger brother of Indra, king of heaven, and sometimes Hirdakshai Vishnu. Иногда его называют Нараяной, а иногда Упендрой, Ваманой, младшим братом Индры, или Кширадакашай Вишну. Sometimes he's called the thousand-hooded Sheshanaga, and sometimes the Lord of Vaikuntha. Его называют также тысячеглавым Шешенагой и Господом Вайкунхи. Keho Kohi Parami Hari Shakal Sambhavi Krishna Jati Avatari. Some call him Hari or the Narayan of the transcendental world. Everything is possible in Krishna, for he is the primeval Lord. Его называют также Хари или Нараяной, владыкой духовного мира. Шри Кришне приложимы все эти имена, ибо он изначальный Господь. Sabashoti Garner Kori Charana Bandan Esab Siddhanta Shuno Kori Ekaman. I offer my obeisances unto the feet of all those who hear or read this discourse. Kindly hear with attention the conclusion of all these statements. Я припадаю к стопам тех, кто слушает или читает это повествование. Пожалуйста, внимательно послушайте, какой вывод можно извлечь из всех приведенных мною утверждений. Purport: prostrating himself at the feet of his readers, the author of Shri Chайтанья Чаритамрита entreats them in all humility to hear with rapt attention these conclusive arguments regarding the absolute truth. Смиренно припав к стопам своих читателей, автор Шри Чайтанья Чаритамриты просит внимательно выслушать заключительные выводы, вытекающие из всех приведенных здесь аргументов, касающихся абсолютной истины. One should not fail to hear these arguments, for only by such knowledge one can perfectly know Krishna. Подобные дискуссии не следует оставлять без внимания, ибо они позволяют в совершенстве постичь Кришну. So, in these preceding verses we've been reading, Krishnadas Kaviraj, he first of all establishes that Krishna is the supreme personality of Godhead, that he's the Swayam Bhagavan and the source of all the other incarnations. Во всех этих предыдущих стихах Кришнадас Кавираджа Госвами, он утверждает истину, что Кришна является изначальной верховной личностью Бога, источником всех этих аватар, он является своим Бхагаваном. And Narayan is his expansion, not that Krishna is an expansion of Narayan. И Нараяна является его экспансией, а не Кришна экспансией Нараяны. But then he goes on to explain that are non-different from Krishna, and therefore it's also possible to address him by the names of these different incarnations. Но в то же самое время его можно называть также этими именами, поскольку эти проявления Господа, они не отличны от его изначальной формы. And also, Prabhupada mentioned in a purport that Lord Chaitanya himself said, I was lying asleep in the ocean of milk.
which means that he's current Shri Chайтанья Vishnu. И сам Господь Чайтанья говорит также, что я спал в океане, что я спал, что меня разбудил зов Нары, когда как я возлежал в молочном океане. То есть он считает себя Кширада-Кашай Вишну. And there are also examples in the Chaitanya Lila where he takes on the mood of a particular incarnation, such as he took on the mood of Varaha at the home of Murari Gupta. Также в Чайтанья Лиле описывается, что иногда Господь принимал даже настроение вот этих инкарнаций, как, например, он принял инкарнацию настроения Варахи в доме у Murari Gupta. Another time he took on the mood of Narasimhadev. А в другом случае он принял настроение Господа Симхадевы. And he was running through the streets of Navadvip in a very ferocious mood. И он в таком настроении бежал по улицам Навадвипы, в таком приняв такую свирепую форму настроения. Even once he took on the mood of Lord Shiva and was dancing in the mood of Lord Shiva. Даже однажды он принял настроение Господа Шивы, танцуя, подобно ему. Well, all these incarnations are his expansion, so he can take on their mood and activities anytime that he pleases. То есть в любое время он может принять любое настроение, то есть эти инкарнации для того, чтобы доставить удовольствие Господу, могут проявиться в нем. But still, ultimately, he's established that Krishna is the Swayam Bhagavan and that Lord Chaitanya is a non-different from Krishna. Но в конечном итоге все равно подводится итог, что Кришна является своим Бхагаваном, а Господь Чайтанья, он полностью не отличен от Кришны. Keho kahe paravyomi Narayana Hari, Shakal Sambhavi Krishna Jati Avatari. Some call him Hari or the Narayan of the transcendental world. Everything is possible in Krishna, for he's the primeval Lord. Did I read that or not? Yeah. Okay, well, I read the next one as well, right? 116. Yeah. Don't know, we're 117, huh? Siddhanta Bolia Chitina Alash Iha Hoite Krishna Lagi Sudrida Manas. A sincere student should not neglect the discussion of such conclusions, considering them controversial, for such discussions strengthen the mind. Thus one's mind becomes attached to Sri Krishna. Искренний ученик не сочтет подобные обсуждения сиддханты пустыми препирательствами и не обойдет их вниманием, ибо они укрепляют ум. Благодаря им в уме и развивается привязанность к Шри Кришне. Purport: there are many students who, in spite of reading the Bhagavad Gita, misunderstand Krishna because of imperfect knowledge and conclude him to be an ordinary historical personality. Комментарий. Среди изучающих духовную науку есть немало тех, кто, даже прочитав Бхагавад-гиту, продолжает по ошибке считать Кришну просто исторической фигурой. This one must not do. Этого ни в коем случае не следует делать. One should be particularly careful to understand the truth about Krishna. Очень важно обрести истинное понимание природы Кришны. If because of laziness one does not come to know Krishna conclusively, one will be misguided about the cult of devotion.
like those who declare themselves advanced devotees and imitate the transcendental symptoms sometimes observed in liberated souls. Если человек ленится и не спешит получить знания о Кришне на основе сиддханты, он неизбежно станет жертвой ложных представлений о религии и преданности, как это случается с теми, кто провозглашает себя возвышенными преданными Господа и подражает духовным эмоциям освобожденных душ. That is sahajiyas. Это сахаджия. Although the use of thoughts and arguments is a most suitable process for inducing an uninitiated person to become a devotee, neophytes in devotional service must always alertly understand Krishna through the vision of the revealed scriptures, the bona fide devotees, and the spiritual master. Непосвященного человека побуждают вступить на путь преданного служения прежде всего логика и аргументы. Однако ясное представление о Кришне Vanina. А? Кого не слышно? Меня не слышно? Харе Кришна. We hear you, but you're not moving on the Меня не screen. слышно, да? We hear you, but you're frozen on the screen. And now we can't hear. Now Ivania disappeared. No, he's come back. He's moving now. But moving, but not audible. Cannot hear. Unmute. Unmute. I'm sorry, I am just using this new device, some tablet, and that's why maybe I have to maybe go back to my phone. From my phone, it's not such interruptions coming. Maybe No, it's okay. I have to. No, it's okay. No, it's okay. Yeah. We'll let you know if there's any further problem. I think I have to go back to the phone, my phone, and open Zoom within my phone, from my phone. This is okay for now. If it happens again, we'll ask you to go back. Yeah, to you can continue, Guru Maharaj, but I will do simultaneously. You just you go. Well, the last part we didn't hear that you were translating. Last part, okay, yeah. That last sentence you read. Посвященного человека побуждает на путь преданного служения, прежде всего логика аргумента, однако ясное представление о Кришне он получит лишь тогда, когда обратится к богооткровенным писаниям, истинным преданным духовному учителю. Unless one hears about Sri Krishna from such authorities, one cannot make advancement in devotion to Sri Krishna. Только получая знания из таких надежных источников, можно развить преданность Шри Кришне. The revealed scriptures mention 9 means of attaining devotional service, of which the first and foremost is hearing from authority. Это первый и самый важный из 9 способов преданного служения, рекомендованных в богооткровенных писаниях. Avana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pujana Sakijana Atmani Vedana, the nine limbs of devotional service. The seed of devotion. What is that? Is it okay now?
Can you hear now? Yes? Okay. The seed of devotion cannot sprout unless watered by the process of hearing and chanting. Make unmute. Okay. I'm sorry. So sorry. Семя преданного служения не прорастет, если его не поливать слушанием и повторением. One should submissively receive the transcendental messages from spiritually advanced sources and chant the very same messages for one's own benefit as well as the benefit of one's audience. Поэтому следует смиренно внимать трансцендентным посланиям возвышенных духовных источников и пересказывать их ради собственного блага и блага своих слушателей. When Brahma described the situation of pure devotees freed from the culture of empiric philosophy and fruitive actions, he recommended the process of hearing from persons who are Описывая Guru Maharaj, it was I lost a little bit. The second paragraph in the purport. Second paragraph, okay. Описывая чистых преданных, свободных от склонностей к философствованию и корыстной деятельности, Брахма посоветовал слушать тех, кто идет путем преданного служения. Following the footsteps of such liberated souls who are able to vibrate real transcendental sound can lead one to the highest stage of devotion, and thus one can become a Mahabhagavat. Человек, который идет по стопам освобожденных душ, из чьих уст исходят подлинно трансцендентные слова, может достичь высшей ступени преданности и стать Махабхагаватой. The Lord Mahaprabhu to Sanatana Goswami, Madhya 2265, we learn Shastra Yuktya Shunipuna Dridha Shraddha Yana Uttamadikari Se Tariye Shankara. Он из наставления Господа Чайтаньи Махапрабху, который он дал Санатане Госвами, Мадхья Лила 2265, мы узнаем. A person who is expert in understanding the conclusion of the revealed scriptures and who fully surrenders to the cause of the Lord is actually able to deliver others from the clutches of material existence. Тот, кто постиг суть выводов богооткровенных писаний и всего себя посвятил служению Господу, поистине способен освободить других из оков материального бытия. Srila Rupa Goswami in his Upadeshamrita 3 advises that to make rapid advancement in the cult of devotional service, one should be very active and should persevere in executing the duties as specified in the revealed scriptures and confirmed by the spiritual master. Чтобы мы как можно скорее достигли успеха на пути преданного служения, Шрила Рупа Госвами советует нам в Упадешамрите, 3 стихе, действовать с воодушевлением и тщательно выполнять указанные в богооткровенных писаниях обязанности, которые возложил на нас духовный учитель. What's that? Utsahan nischayat daryat tat tat karma pravartanat sangya right? Is it correct? Yeah, but the here is items. not. Yeah. Mm-hmm. Yes. That's Upadeshamrita 3, isn't it? Yes. Yes. Mm-hmm. So enthusiasm, endeavoring with confidence, patience, following the rules and regulations,
giving up the association of non-devotees, and following the footsteps of the previous acharyas. Those are the 6 favorable items for progressing in Krishna consciousness. 6 видов благоприятной деятельности перечисляется в 3 стихе Упадешамриты. Это действовать с энтузиазмом, быть уверенным в своих действиях. 2, 3, следовать, быть терпеливым. 4, значит, избегать общения, то есть не общаться с непреданными и следовать по стопам предыдущих ачарьев. Что-то одно пропустил. Следовать регулирующим принципам. Да, следовать регулирующим татат карма правартана. Да, следовать регулирующим принципам преданного служения. Accepting the path of liberated souls and the association of pure devotees enriches such activities. Эта деятельность принесет нам еще большее благо, если мы будем следовать по пути освобожденных душ и общаться с чистыми преданными. Imitation devotees who wish elevated Vaishnavas and who therefore imitate the previous acharyas but do not follow them in principle are condemned in the words of Srimad Bhagavatam 2.3.24 as stone-hearted. Есть немало самозванцев, которые выдают себя за возвышенных вайшнавов и подражают предыдущим ачарьям, но на деле не следуют им. Поэтому Шримад Бхагаватам 2.3.24 осуждает таких лицемеров, называя их жестокосердными. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has commented on their stone-hearted condition as follows: Bahirashru Pulakayo Saturapi Yad Hridayang Na Vikriyeta Tad Asma Sharam Iti Kanishtadikarinam Eva Ashru Pulakadi Matvepi Those who shed tears by practice, but whose hearts have not changed, are to be known as stone-hearted devotees of the lowest grade. Шрила Вишванат Чакраварти Такур так прокомментировал этот стих. Тех, кто льет притворные слезы, но в чьих сердцах не произошла перемена, следует считать жестокосердными. Their imitation crying induced by artificial practice is always condemned. Это преданные низшего уровня, и их лживые, отрепетированные рыдания заслуживают лишь осуждения. The desired change of heart referred to above is visible in the reluctance to do anything not congenial to the devotional way. Преданные, это вот Гуру Махарадж прерывается немножко, да, или это у меня что-то тут непонятно? Прерывается. Гуру Махарадж прерывается чуть. Угу. Ожидаемая перемена в сердце преданного, о которой шла речь, выражается в отказе от всего, что уводит с пути преданности Господу. To create such a change of heart, conclusive discussion about Sri Krishna and his potencies is absolutely necessary. Такая перемена совершенно невозможна без обсуждения ключевых тем, касающихся Кришны и его энергии. False devotees may think that simply shedding tears will lead one to the transcendental plane, even if one has not had a factual change in practice is useless if there is no transcendental realization. Псевдопреданные вольны думать, что трансцендентного уровня можно достичь, проливая слезы и не пытаясь по-настоящему изменить сердце. Однако искусственные слезы человека, не обладающего подлинно духовным пониманием, не принесут ему никакой пользы.
false devotees lacking the conclusion of transcendental knowledge think that artificially shedding tears will deliver them. Одни псевдопреданные толком не знают заключений духовной науки и надеются с помощью притворных слез получить освобождение. Similarly, other false devotees think that studying books of the previous acharyas is Gurumaharaj, you just some your internet is not good. okay, We can well, translate, but who is hearing English? It's a little bit so much interruptions going on. the English speakers have been able to follow or not? Is okay? It's okay. Breaks up just a little bit. Little disturbance, but more or less okay. They can read also, maybe. Well, yeah, I guess they may be yeah. reading also. Mhm. Одни псевдопреданные, а другие не считают нужным читать книги ачарьев прошлого, ибо приравнивают это занятие к изучению сухой философии. But Srilaji, previous acharyas has inculcated the conclusions of the scriptures in the 6 theses called the Shat Sandarbhas. Однако Шрила Джива Госвами, следуя наставлениям предшествующих ачарьев, собрал все заключения Писания в 6 трактатах, известных под названием Шат Сандарбха. False devotees who have very little knowledge of such conclusions fail to achieve pure devotion for want of zeal in accepting the favorable directions for devotional service given by self-realized devotees. Мнимые преданные почти ничего не знают об этих положениях и не горят желанием учиться преданному служению у осознавших себя душ, поэтому они не могут обрести чистую преданность Господу. Such false devotees are like impersonalists who service intuitive actions. Такие люди сродни имперсоналистам, которые приравнивают преданное служение к обычной кармической деятельности. So very strong criticism here of sahajiyas. Очень строгая критика сахаджи идет здесь. And also emphasis on studying the scriptures according to the commentaries of the bona fide acharyas. И подчеркивается важность изучения Писаний, которые написали предыдущие ачарьи. So this will make the mind attached to Krishna. И именно это приведет к тому, что наш ум, он будет привязан к Кришне. Mahima jani e siddhante chittadridha haolagi mahima jnana hoite. By such conclusive studies, I know the glories of Lord Chaitanya. Only by knowing these glories can one become strong and fixed in attachment to him. Изучая Сиддханту, я постигаю славу Господа Чайтаньи. Лишь тот, кто осознал его величие, способен развить сильную и стойкую привязанность к нему. Purport: one can know the glories of Shri Chaitanya Mahaprabhu only by reaching in knowledge a conclusive decision about Shri Krishna, strengthened by bona fide study of the conclusions of the acharyas. Постичь величие Шри Чайтаньи Махапрабху можно, лишь обогатив себя знанием о Кришне, полученным на основе добросовестного изучения выводов, которые сделали ачарьи. So, as he is shown here, Krishna is the original personality of Godhead, and Lord Chaitanya is directly Sri Krishna himself. In fact, he's Radha Krishna.
personified. И отсюда мы можем понять, что Господь Шри Кришна является изначальной верховной личностью Бога, а Господь Чайтанья это и есть также сам Кришна, но только Кришна вместе со Шримати Радхарани. Generally, the incarnations are appearing through the agency of Shri Vishnu, but not Lord Chaitanya. He is directly Krishna. Обычно все инкарнации, они приходят сюда благодаря через Шри Вишну. Но это не относится к Господу Чайтанье Махапрабху, который непосредственно является самим Кришной. Chaitanya Prabhur Mahima Kohi Bharatare, Krishna Mahima Kohi Kariya Bishtare. Just to enunciate the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, I have tried to describe the glories of Sri Krishna in detail. Только чтобы возвестить о славе Шри Чайтаньи Махапрабху, я попытался подробно описать величие Шри Кришны. Chaitanya Gosayar A Tattva Nirupan Svayam Bhagavan Krishna Brajendra Nandan. The conclusion is that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, Krishna, the son of the King of Braja. Вывод таков: Господь Чайтанья – это верховная личность Бога Кришна, сын царя Враджа. Krishna Das, praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy. I, Krishna Das, narrate Shri Chайтанья Чаритамрита, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to the Shri Chайтанья Charitamrita Adi Lila, second chapter, describing Shri Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе Ади-лилы Шри Чайтаньи Чаритамриты, который повествует о том, что Шри Чайтанья Махапрабху есть верховная личность Бога. Okay, any questions? It's very interesting, Guru Maharaj, that this is last verses. They mention that we can understand the glories of Chaitanya Mahaprabhu by learning the science of Krishna. And at the same time, we can understand Krishna by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Well, yes. It's some interesting point. Yes, well, of course, Lord Chaitanya's position is a very special one, being non-different from Krishna himself. So we have to understand the science of Krishna if we want to understand Lord Chaitanya. But on the other, okay, go on, translate. То есть у меня был такой небольшой вопрос в форме комментария, что очень интересно, что здесь описывается. Мы можем понять славу Чайтаньи Махапрабху только тогда, когда мы хорошо поймем науку о Кришне. И в то же самое время мы сможем понять глубоко науку о Кришне именно по милости Чайтаньи Махапрабху. И Гуру Махарадж, он подтверждает, что да, оно так и есть, что мы изучаем науку о Кришне, потому что Господь Чайтанья занимает очень особое положение, это сам Кришна. И чтобы его понять, необходимо для этого изучить вначале науку о Кришне. But also, of course, Lord Chaitanya is taking the role of the Yuga avatar in Kali Yuga. Но также Господь Чайтанья Махапрабху, он принимает роль юга-аватары в Кали-югу. So he's teaching us how to know Krishna, how to practice Krishna consciousness. И он учит нас, как именно постигать, знать Кришну и как заниматься практикой сознания Кришны. So it's only through him that we can attain Krishna, become Krishna conscious.
И именно благодаря ему мы можем стать сознающими Кришну и понять Кришну. So Prabhupada always insisted that, you know, in order to worship Radha Krishna, you have to first worship Gornitai or the Panchatattva. You cannot directly go to Krishna. Прабхупада всегда говорил об этом, что для того, чтобы понять Радху Кришну, мы должны вначале понять Господа Чайтанью. Мы не можем напрямую обращаться к Радхе Кришне. Okay, next. Кто там следующий? Doyle Nitai. Харе Кришна. Большое спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Да, у нас сейчас учеба идет по понедельникам, средам и пятницам. Бхакти-вайбхава проходим. Ну, у меня вопрос по поводу, если некоторые практикуют джапу, повторяют в уме, это является сахаджи или это просто их индивидуальная практика? Нам Шрила Прабхупада не завещал повторять по уме. Thank you, Guru Maharaj, for lecture. Now I am just studying Bhakti Vaibhav, and I have question. There's some devotees who are chanting Mahamantra silently in their mind, just silently. And is it also some category of Sahajya? Because Srila Prabhupada, he not suggested us to chant Mahamantra silently. I don't know that I'd be in a position to label them all as sahajis. That might be a bit extreme. Some of them may be sincere devotees. Я не уверен, что таким термином можно их называть. Сахаджи – это очень такой крайняя степень выражения, и кто-то из них может быть очень искренним, при этом преданным. But Prabhupada did definitely say that we should chant audibly. I mean, he considered that, you know, that is. Guru Maharaj, last part of your sentence we He lost. considered the transcendental sound vibration of Krishna to be extremely important. Но Шрила Прабхупада, он, конечно, говорил о том, что мы должны повторять громко, и потому что вот эта трансцендентная самовибрация, она слушание ее очень важно. Просто была такая секта Атибари, их звали. Как? Атибари. 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 Которая переводится слишком возвышенный. И тоже практиковали вот такую джапу. I told that like Sahajya, because there was some section of some deviation Atibari who also they claim that they are very elevated, and they also chanted silently. Maybe so, but I mean, I think we have to be a little cautious. I don't know. I heard Haridas Thakur, he chanted a third of his rounds very loudly, a third of his rounds, you know, medium, and a third in his mind. But I don't know if that's 100% correct. I've heard it somewhere. Ну, я все равно как бы немножко опасаюсь такого термина, потому что даже Харидас Такур, мы знаем, он повторял свои круги, какую-то часть он повторял громко, какую-то часть он повторял не так громко, так сказать, шепотом, а какую-то часть он повторял молчаливо в уме. Поэтому, ну, как... You translated there, I said, I've heard that.
Haridas Thakur, and you've translated that. We know that Haridas Thakur chanted like that. Does that mean that you also heard that? Yes, Guru Maharaj. Uh-huh. There's some statement. Where is that? I read it even and heard it and read it somewhere. I don't remember where, but I read it. Гуру Махарадж сделал мне замечание, что Гуру Махарадж сказал, что я слышал об этом, но я сказал не слышал, а что мы знаем об этом. И Гуру Махарадж спрашивает, это что? Получается, что ты точно знаешь, ты тоже об этом слышал? Я говорю, да, я тоже об этом слышал, даже где-то читал. But imitate Haridas Thakur. Но мы не можем имитировать Харидаса Такура в любом случае. Better we just, chant the way Prabhupada told us to chant. Поэтому лучше всего повторять так, как нам Прабхупад велел делать. Thank you. Hare Krishna. Спасибо. Харе Кришна, спасибо, Гуру Махарадж. Haribol. Okay, next, Kamalakar. Камалакар следующий. Hare Krishna. Харе Кришна. Гуру Махарадж, я сейчас не помню точно, но я читал, что Прабхупада говорит, что Сахаджия все-таки лучше, чем Майявада. Вы можете прокомментировать? Guru Maharaj, I read that Prabhupada's statement that he's saying, where he's saying that Sahaja is the better way than the Mayavadi. Then Mayavadi или impersonalist? Майявади. Then the Mayavadis. Can you make some comment about that statement? Well, in the sense that they're a type of devotee, they're chanting and they're worshiping Krishna. So that's better than simply denying the existence of the personality of Godhead. Ну, в том смысле, что они все-таки как бы ведут себя как преданные, повторяют, поклоняются Кришне, в отличие от Майявади, которые, как бы отрицают вообще, отрицают Кришну, как бы как что, Кришну как личность Бога. Although here in the last sentence of the purport of text 117, we read like impersonalists who also consider devotional service better than ordinary fruitive actions, no better than ordinary fruitive actions. Мы еще раз перечитаем вот последнее предложение 17-го текста. Такие люди сродни имперсоналистам, которые приравнивают преданное служение к обычной кармической деятельности. So they might be a bit better, but not much better. То есть, может быть, лучше, но не настолько лучше. То есть есть шанс стать преданными, да? А? Получается, у них все-таки есть какой-то шанс стать преданными, да? Впоследствии. So they have some chance to become devotee. That means. Yes, actually, Prabhupada commented on that chanting of Nitai Gaur Radhe Shyama Hare Krishna Hare Ram. He said it's just sentimental chanting, but then he said that their sentiment will help them in the long run because at least it's the names of the Lord. Да, вот здесь Прабхупада как-то комментировал вот этих апасампрадай, которые повторяют, как там, what is it? Nitai Gaur Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram. Nitai Gaur Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram. Он комментируя этих людей, он говорил, что у них есть определенный шанс со временем, они постепенно могут таким образом тоже стать потом на правильную платформу. Гуру Махарадж, получается, мы иногда тоже ведем себя как сахаджия, да? Если, например, иногда мы обращаемся к Господу как-то прямо и так далее. Получается, мы тоже, каждый преданный может
быть часто преданной, проходит все-таки немножко эту стадию сахаджи в своей жизни, да, в своем преданном служении. Does it mean that we are a devotee also somehow or other also passing through this type of mentality, sahaja mentality, when we are just not following in the right way, just we deviating also sometime? I would, yeah, to some extent, yes. Of course, it depends on the degree of deviation, but yes, if you know, if the devotee is not following in the proper way, yeah, is a kind of sahaja. Ну да, если мы не следуем правильным путем, то в какой-то степени, в какой-то определенной степени мы отклоняемся, и это как бы будет выглядеть в форме как сахаджи. Guru Maharaj, you suggested me to bring some knowledge about my question, the teachings of Ramanuja. What is the difference between teachings Ramanujacharya and Nimbarkacharya and Madhvacharya? I found something very interesting things. There is also, if we have time, we can I can read maybe. If it was now. Yes, okay. It's okay. Then I have to open. Just 1 minute. I can open. I hope I have this. Oh, Krishna. Oh, yeah, I have this. Is it very long? No, it's not Is so it very long? Not it's so long, but there are a few interesting points I can say. But long is because this is in English and in Russian. If I translate, if I first read in English and Russian, it will become a little long. Yeah. Like. Where is it? In which book is it? It's not in book. It's in internet. I just open some the difference. I just put this searching difference between teachings of Ramanujacharya, and there is century. It was a few months before, yeah, back 1,000 years, 1,000 century or 1,000 years when Ramanujacharya has come to the earth and he started his preaching, and there was some article about his teachings. That I read, and very clear understanding difference between Ramanujacharya teachings and Madhvacharya's teachings. Are you going to read the whole thing, or you're going to pick Not out the whole things, only just which concern about this question. What is the difference? Like Ramanujacharya explained the unity of the soul with the God in this way. Oh, not is love. So how much time required? I don't know, maybe 10 minutes it will take. Maybe next time we begin with that. Maybe we can, yeah, because there is also some explanation that guru, he has to be worshipped. We cannot worship the Lord. We cannot worship the Lord because the energy cannot worship the source of energy. Source of energy can worship only the energy who is a representative of God, who is as God, same as God. Then that can be accepted. Otherwise, if someone is just worshiping to the Lord directly, it's not possible to be worshipped. The God cannot be worshipable by energy. God is a source of energy, and that energy cannot worship to the Lord.
he can worship only a representative energy, energy who is higher than this one energy. Like Guru, he is like God, and he's God in form of energy. And the one energy can search another energy, but energy cannot search to the source of energy. It's not possible. That is very important. It's in that statement given by the Madhvacharya. And that's why Chaitanya Mahaprabhu accepted the teachings of Madhvacharya, but not accepted teachings of Ramanujacharya. Even the teachings of Ramanujacharya also saying that God and Jiva is different, but partially, not fully. He is not he's not strong in that statement. He doesn't do it strongly. That's why Lord Chaitanya rejected Ramanujacharya's teachings but he took something from Ramanujacharya, that anyway, that's another point. So we can also, I don't know, I can translate, or maybe next time I can tell about that. Yeah, you can begin the program. Okay. And you can send me the link also. I'll be interested to look. That was in Russian. I translated into English by my own way, but that is in Russian. I don't know if I can search it in English through English through English, but I am not sure that I can find the same statements. I don't know. I'm not sure. Have a look anyway. Okay. Okay then. So we'll finish there today. Ну хорошо, мы тогда на этом закончим сегодня. Shri Chайтanьya Charitamriта ki jai. 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 Prabhupada ki Jai. 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 Nitai Gaur Premanandi. Гуру Махарадж ки джай. Jai. Спасибо. Преданные, может быть, вот то, что я сказал последнее, может быть, чтобы как бы оно не затягивалось.